Yo les riders, j'espère que vous allez bien. Alors, une petite vidéo, comme vous avez vu la miniature. Before, after de Madame de 50CR. Voilà, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Du coup, bon, j'ai récupéré toutes les vidéos. Vous savez, j'avais tout mis en partition. Donc, toutes les vidéos, à part le tout début, donc comme vous allez le voir là dans ce qui suit, au tout début, j'avais pris que des photos et j'avais fait un diaporama, quoi. Donc là, je le mets en accéléré et tout le reste de la vidéo, ce sera en accéléré aussi, avec de la musique en fond. Voilà. Et on pourra dire que en fait, ben, j'ai conclu, on a conclu cette vidéo. Donc il n'y aura pas l'installation du smart card, je pense. Je vais voir si je retrouve ça en vidéo aussi. Bon ben voilà, on se le fait. Hein. Voilà. Donc je vous laisse avec la vidéo. J'espère que vous allez passer un très bon été. Nous sommes le 4 juillet 2023 à l'heure où je fais la vidéo. Il fait très chaud. Là il est 23 h et il fait chaud. Vraiment, je vais faire le montage de la vidéo, je vais mettre la clim à bloc, à boire, et puis je me fais ça, je pense que je vais mettre la vidéo en ligne direct après, donc bon ben, moi ça va durer peut-être jusqu'à 2-3 heures du matin, et puis ben, vous l'aurez demain du coup, parce que je vais l'envoyer direct sur la chaîne, et puis ben, voilà. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Donc pendant l'été, je pense pas que j'aurai le temps d'en faire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Peut-être qu'il y aura de la restauration quand j'ai le temps, que je me mets sur la 125CR. Mais sinon, j'aurai pas le temps de faire des vidéos. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, bon, bah écoutez. Si la chaîne vous plaît, je vois qu'il y a de plus en plus de monde. Merci à tous ceux qui commentent. Voilà, c'est bien, c'est sympa, on échange des messages, c'est cool. Et merci donc à ceux qui se sont abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, ben, n'oubliez pas de vous abonner. Hein, pour vous, c'est rien, ça prend une seconde. Et puis pour moi, ça me fait plaisir. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je ne gagne pas de sous avec ça. Je ne suis pas un youtubeur, je fais des vidéos. Parce que bah, voilà, pour avoir des souvenirs, et puis bah, je les partage, et puis ça vous plaît, donc voilà. Donc ben voilà, hein, si vous voulez partager, vous partagez, si vous faites ce que vous voulez, voilà. Et puis vous voyez, il n'y a pas de pub. Il n'y a pas de pub, parce qu'en ce moment, il y a des vidéos, une vidéo de 40 minutes, on a 25 pubs, quoi. C'est toutes les 2 minutes, t'écoutes une coupure pub, c'est chiant. Moi, j'en mets pas. De toute façon, c'est pas ça qui me fera vivre. Voilà. Il y a peut-être une pub au début, parce que bah, YouTube, maintenant, ils mettent des pubs, même ceux qui ne mettent pas de pub dans leurs vidéos, ils balancent une pub en début. Ça, j'ai pas compris pourquoi, mais bon, c'est eux, hein, ils ont envie. Ils ont envie, c'est chiant, mais bon, c'est comme ça. Mais bon, on a toujours la possibilité d'appuyer sur ignorer l'annonce. Moi, c'est ce que je fais de toute façon. Hein. Et puis voilà. Bon, allez, je vous laisse. Je vais faire le montage. Je vous souhaite un très bon été 2023. Et on se revoit à la rentrée ou pour la 125CR si j'ai le temps. Allez.
Larkin, Stacy Pullen, Mad Mike Banks, James Stinson, Jeff Mills, Jay Denham, Eddie Folks, Who's Corey, Blake Baxter, DJ Bo, Ariel Bryka, Claude Young, Ox 88, Octave 1, James Pennington, Shay Damir, Daniel Bell, DJ Dex, DJ S2, K-Hand, Gerald Mitchell, Orlando Horn, DJ 3000, Liz Hermanos, Scan 7, Richard Davis, Robert Hood, Ron Trent, Rolando, Richie Houghton, Terrence Parker, Cornelius Harris, The Electrifying Mojo, Detroit, Derek Thompson, Dave Angel, A Guy Called Gerald, DJ Minx, Josh Wink, Fabrice Lake, Laurent Gardner, Mudiman, Mark Pro, Keneshi, K. Alexi, Abdel Lagner, Sean Deason, Steve Rashman, Omar S, Tio Parrish, The Martian, World to World, Galaxy to Galaxy, Nation to Nation, DTM, Alan Oldham, 7th City, 430 West, Art of Dancer, Axis, Black Nation, High Tech Funk, KMS, Metroplex, Night Vision, Red Planet, Planet E, Subject Detroit, Submerge, Transmet, Underground Resistance, Deep Space Records, Direct Beat, Motec, Women on Wax, Deep Arbor in Time, Groove Lockwork, Strings of Life, High Tech Jazz, Amazon, Journey of the Dragon, Star Dancer, Sinister, The Birth of 3000, Revenge of the Jaguar, Interstellar Fugitives, Suburban Night, Dark Energy, DJ K1, Tom Tom, and Log Assassin, Joey Beltram, You Can, Cybotron, Cosmic Messenger, The Unknown Ritter, Mayday, Interzone Orchestra, Paperclip People, Positronics, Crate Savers, Tunnel 7, Hypnotech, Final Frontier, Occasional Records, Basic Channel, Techno Music from Detroit. Respect.
Alternative resistance to the critical sound of techno music. Real techno music created by the real machine. Alternative resistance to the critical sound of techno music. Real techno music created by the real machine. Alternative resistance to the critical sound of techno music. Real techno music created by the real machine. Alternative resistance to the critical sound of techno music. Real techno music created by the real machine. Alternative resistance to the critical sound of techno music. Real techno music created by the real machine. Resistance to the critical sound of techno music. Real techno music created by the real machine. Alternative resistance to the critical sound of techno music. Real techno music created by the real machine. Alternative resistance to the critical sound of techno music. Real techno music created by the real machine.
Alternative resistance to the critical sound of techno music. Real techno music created by the real machine. Alternative resistance to the critical sound of techno music. Real techno music created by the real machine.